No me la contés. Está en inglés. Bueno, van a tener que bancarme un cachito que... Bueno, la cosa me viene muy arriba y mandé el directo así como si nada y cuando estaba así, yo dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento esto? Y cuando veo a la derecha, resulta que no tenía prendido la computadora chiquita. A ver, es inútil que me estés explicando las cosas porque te juro que no entiendo ni un choto. Así que, a ver. Espera un cachito que estoy solucionando unas cositas. A ver. Me muero. Ahí está. A ver. Se ve bien. No se me tire tanto. Nombre en del altavoz. Modal. Tamaño mediano. Vamos a dar que sí, ya está. Ah. Ok, no dije nada. Modo historia. Juego de vampir bajo el nivel de desafío. Esto recordará otra parte importante de la experiencia, pero te permitirá disfrutar y explorar un poco con poco peligro. El combate es muy fácil, no hay recompensas por finalizar si matan a ningún ciudadano. Modo normal. Juega una experiencia original delante. El progreso del personaje es más rápido y se mata a ciudadanos. Las dificultades de los combates está relacionado con la dificultad. A ver. Vámonos. X_Vicex. Bienvenido a mi canal. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dark presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Bueno, ya de por sí yo voy a decir que ya saben que soy muy lerdo para leer.
Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the Antolitita. stars. Bienvenido a mi canal. Antolitita. Dice ese es el vampiro. Wicked thing, No tengo ni idea. nor some holy retribution. Todavía estoy viendo, no tengo ni idea de nada. A true Me mandé a la guerra con... would be to ¿Cómo never se llama? Con know unos its palillos chinos, ¿no? sweet kiss. Pero yo ya te digo que este no es como el precúsculo. And be born once more. O al menos hasta donde yo tengo entendido. Antolitita. Dice io no di nada XD. Por si la duda. Mira que al principio yo pensé que era como el precúsculo, por eso. Yo ahora mismo estoy pensando, me mandé hacia como si nada del juego. Espero que no me salte una escena muy fuerte en la que me pueden banear. Eso es lo primordial que se me está pasando por la cabeza. Porque no... Antolitita. Dice hot. El trattino basso Esattamente. io trattino basso Geno. Bienvenido a mi canal. El trattino basso tio trattino basso Geno. Dice BANADIO. Sí, en el Dark Souls. El trattino basso tio Bien, trattino bien, basso ¿no? Geno. Dice como estas. Acá, preocupado por el Antolitita. juego, que no me toque Dice algo. ai, lo van a atacar. Sí. Ah, no, yo ya estoy convertido. Thirsty. So thirsty. El trattino basso tio trattino basso Geno. Dice consueno, leg del trabajo guay me quede dormido. Antolitita. Dice nu. No, 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 no. Drup dog. Bienvenido a mi canal. Ese banéamelo porque es un bot. No, F. El trattino basso tio trattino basso Geno. Dice la va dei Arsekashi. Voy a estar como no sé si vieron ¿cómo se llama? Una película de parodia de Crepúsculo que tenía que drenarle el veneno a la chica, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, pasa lo siguiente, que le está chupando la sangre pero con un sorbete ahí redondel. No, Mary. Y supuestamente tenía que pararse pero no podía parar. Hold on, please, hold on. La maté. No, yo ya sabía, ya lo sabía. Mary. Se nota que la conocía. ¿De dónde la conocía? No tengo ni idea. Y miren que yo no salté ninguna, pero ninguna cinemática. Al menos hasta donde yo tengo entendido. El trattino basso tio trattino basso Geno. Dice le dio hermano eso debe decirte algo XD. No! Please, a moment, let me explain. Ok. These patrols are after me. Antolitita. No! Dice no le van a don't shoot. aprir. This is a nightmare. Antolitita. No. Dice tiene que I huir. need to get out of here. Me siento como en el GTA. Bueno, This ¿cómo se llama? can't be happening. Era... Creo que lo siento mejor los controles de GTA. No, Aunque era más please, difícil porque stop. I te mean, frenabas no y harm. ¡pium! Parecía como si te a punto de resbalar y caete.
Pero estaba mortal. What's going on? Oh, Mary. What have I done? Antolitita. What's all this Dice about? nu. ¿Qué es esto? Shit, where'd it go? Now, Antolitita. I can defend myself. Dice todos te van a perseguir. Pero mira. Where'd it go? Who are you? Me contra bloquear. Espera. ¿Cómo era para bloquear? Bueno, me va a terminar matando. Sorry, but you left me no choice. ¿Me pasa la pistola? No me da. No tiene chiste. Antolitita. Dice pegare. Hay que decir bloquear. Stupid beast! Ah, mira vos. A ver, dale. ¡Ole! A ver, otra vez, quiero practicar. ¡Ole! Eso sí casi me... Bueno, ya. Sorry. Lo siento, pero yo lo terminaste matando, o sea... Bueno, vamos por el medio. No, Cambio de please, objetivo. stop. Antolitita. Dice para che tenga suoi guarde 6D. Who are you? What do you want? Exactamente. Bueno, me llevo uno de estos y ya tengo un camino para el viaje. Arre, Resident Evil o algo así. Pero ya somos vampiros, o sea. No nos explicaron quién nos convirtió, por qué nos convirtieron. I need Nada. help. Die, you fucking leech. ¡El seguro! Listen to me. Mala I suerte. can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Me quemo, écheme agua. The sun. It feels like it's burning me to the bone. En cierto fuego inflige daño agravado. Antolitita. Dice empeora las cosas. I need to find somewhere to hide. It's locked. Bueno, no Let puedo me subir. go! Podés agarrar el revólver. No tenés... Te serviría más el I need to revólver. find shelter. No alcancé a leer. ¿Qué decía? ¿Necesita encontrar? No sé qué no. Is anybody there? What is this place? Me pica la garganta. Antolitita. Dice no lega ver quando le chuparò la sangre. O sea, fue en la cinemática parece. Pero la cinemática, bueno, no se sabía casi nada. ¡Ah! ¡Es el hermano! Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Antolitita. Dice che sed. O sea, encontraré a quien nos hizo esto, pero bueno, principalmente vos la mataste a ella, pero ella justamente se cruzó. O sea,
en el momento más inoportuno y todo. Ah, ya. ¿Qué es eso? O sea, muy mala suerte para que justamente te encuentre a tu propia hermana. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Antolitita. Dice Iale va a legare il karma XD. Bueno, la cosa ahora es que está... I had better remain here until nightfall. Pero... I had better remain here until nightfall. Ah. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ahora, me estoy preguntando una cosa. Si soy un vampiro, ¿no puedo convertir a otra persona en vampiro? Porque si yo me convertí en vampiro... Antolitita. Dice Deberia. Entonces mi hermana sigue viva. Bueno, en teoría. Solamente que en vampiro, pero... al menos vive. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. Antolitita. Dice no ser que la haya dejado cerca XD. I still have so much left that needs doing. Bueno, hay un montón de posibilidades. Chelines. Me encanta, o sea... ¿Me presta el revólver? Perfecto. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Bueno, te arrepentiste de tus palabras. Lo que no entiendo por qué la jeringa, pero más o menos me estoy haciendo la idea. No me voy a fumar todo ese texto. Literal, mucho texto. Antolitita. Dice XD. Es que sí, imagínense que yo, None de of it. suerte que leo, o sea, No sense at all. a media velocidad. Y si me estoy apresurado es como que leo más lento. That's it. Imagínate, estoy acá 2 horas leyendo ese texto. Y luego que me toque otro texto así. Y luego otro y así. No. No. Me voy a terminar durmiendo yo. So be it. Davide_8_7_. Bienvenido a mi canal. Exactamente. Davide_8_7_. Rational Dice che thinking. onda Dracula. Davide_8_7_.
Dice buenas noches, ¿qué tal están? No me deja hacer otra cosa. ¿Disparo o no disparo? Bueno, ya está. Antolitita. Dice nu. Davide-basso 8-basso 7-basso. Es como que llegó tarde. Dice sei. Davide-basso Fin del juego. 8-basso 7-basso. Bueno, ya desbloqueamos uno de Dice los fin del del finales. juego. Ahora empezar desde el inicio. Sí, era sabido. Era sabido. Antolitita. Dice che vaso? Il trattino basso tio-basso Geno. ¿Todo bien ahí? Dice che tal chiocciola Davide-basso Anto, 8-basso ¿qué pasó? 7 Pues nos basso. pegamos un tiro, pero Como paese dia? como era sabido, un balazo no nos iba a matar. O sea, somos vampiros. La cosa de matar al vampiro era clavar una estaca de madera en el corazón o echarnos al día, la luz del día. Bueno, hasta donde yo tengo entendido. Evolución. Ah, encima evolucionó. Antolitita. Dice digiste dei? Y sí, día. A ver, evolución. La cama. ¿Las camas? Jódeme que utilizamos las camas. De los escondites te permiten evolucionar y descansar. Utiliza los puntos de experiencia para subir de nivel y mejorar tus habilidades vampirescas. Davide-basso 8-basso 7-basso. Dice chiocciola il -basso tio-basso Drena tu Geno propria alla sangre para Geno. curar Bien, la- bien, ma si odido los casi 40 grados de calor, pero tranca iaia. ¿Qué hace esto? Tenemos por... Ah, ok. Antolitita. Dice sobrevivió, menos mal. Y que sí. Ahí ya me parecía... A ver, ¿qué es esto? Garras. Un golpe de corto de alcance que puede cortar a todas las criaturas vivientes ubicadas frente a ti. Lanza de sangre. Jódeme que puedo usar mi propia sangre. Esto me recuerda a mis momentos de League of Legends. Arroja una lanza hecha de sangre que puede pasar a través de los enemigos ubicados frente a ti. Colocas una nube de sombra al pie del objetivo. Luego tuyo. Luego de unos momentos la nube explota e inflige daño intenso. Alcance largo. Bueno, vamos. Tengo 100 más, a ver. Esto. ¿Cuánto me pide? 1000. ¿Y esto? 1000. Bueno, estamos pobres. Hace nomás. Ah, que puedo. 300. No. Aumenta el daño infligido cuando usa la mordida en combate. Aumenta la capacidad de sangre. Esto tendría que haberme subido, pero bueno. Aumenta la absorción de sangre cuando usa la mordida. Estas dos tendría que haber hecho. Pero bueno, ya está. Me la mandé. Me la mandé. Eso me pasó por no ver todo. That voice in my head. Pensé que solamente tenía una ramita, pero bueno. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me. What Estoy I igual am. que el ¿cómo se I llama? must El find him pollito to ese. understand. What I Autorización de la misión. El Aquí está el trattino banco basso nuevo. tio-basso Geno. Dice con el calor bajas de peso chiocciola Davide-basso 8-basso 7-basso. Y si podía matarlos. people O sea, want me dead. I need to leave now. Ah, qué linda lluviecita. Here's the leech. Here! Jodeme que puedo hacer eso. Antolitita. Dice XD. Jodeme que puedo hacer eso. My head's spinning.
O sea, sí, te quedas mareado, pero está buenísimo eso. It's locked, all right. Pero de rival, hermano, ¿no tenés super fuerza o algo? O usar el mismo poder y traspasarlo y ya está. Armas secundarias. ¿Qué agarre? Y consumen energía. Antolitita. Una estaca. Dice Yaes vampiro 100%. Sí, ya. I'm still in Southwark. Mira, qué lindo. Es de noche y está lloviendo. ¿Sabes cómo me gustaría que esté lloviendo acá? ¿Sabes lo que refrescante que va a estar? Esos 39 grados me está haciendo de la suya, ¿eh? Para usar tu estaca e infligir daño por aturdimientos, puede morder. Aturdir. Ah, mira. Die, vermin! Vermin! Ñam, ñam. Espera que quiero morfar. Il trattino basso, Dio trattino basso Geno. La ostia d'Oriente Windows. Ya está. Encima me revienta en la casa. Ahora que tienes sangre, presiona el 2 para liberar la habilidad de vampiro. Ah, pero... Me hubieras dicho. Antolitita. Dice che è violento. Bastante. It's locked. Pero bueno, la gran mayoría de juegos de los que yo juego son así. A ver. ¿Puedo? A ver, vamos a probarla. Listo. No, hermano, no me prenda fuego. Listo, chao. Every fiber of my being is a fire. Está buenísimo. Ahora sí me gusta. I feel like a child learning the limits of my body. Antolitita. Ah, me pegó una... Dice No. era buenito. Eso es lo malo de una escopeta. Uy, yo soy malísimo. A ver. ¿Te puedo morfar? Listo, chao. My strength. My Parte de nuevo. reflexes. Parte de Not manejo común. human anymore. No me puedo llevar la escopeta. Va. ¿Y cómo me curo yo? Si veo que tengo un porcentaje chiquito de que me Antolitita. falta de vida. Dice solo mata por matar, no es que tenga Amber XD. Davide trattino basso 8 trattino basso 7 trattino basso. Dice te comiste un hombre asci. Davide trattino basso 8 Mi faltava trattino sangue. basso 7 trattino basso. Dice XD. My poor sister. Me gustaría If poder only I had hacer... Mira. Il trattino basso, Dio trattino basso Geno. Mary. Dice chiocciola Davide Someone will trattino pay for what basso happened to 8 trattino basso 7 For what trattino happened to basso us. ya I già. can't believe I'm doing this. I cannot enter. Ay, pero quiero probar una cosita. No, no me deja. The dizziness from the jump. I Bueno, can al now menos... control Uy, it. no me gasta. ¿Qué es esto? Plata. Todavía no sé para qué me sirve la plata, pero bueno. Me gusta estar deslizándome así a cada rato. Ah, son ustedes. What will London have to say to me? ¿Quién deja plata por ahí? O sea, tanto... It's locked. La puerta está cerrada I've so conmigo. many questions unanswered. No me deja. A ver, vamos a hacer lo que vos querés, Santo.
Vamos a ver si puedo zafar de las peleas así sin más. Si no puedo, bueno. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Tengo un presentimiento que me van a echar la culpa a mí. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Ah, pero Where has déjame everyone teletransportarme, me gusta teletransportarme. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. ¿Hay un escondite? Bueno, pará un cachito que veo esto. Escondite, acabas de encontrar un nuevo escondite. Aquí puedes utilizar tu experiencia mientras descansas. ¿Ves? Es que podría utilizar... O sea, no es al vicio de atacar a la gente porque... Al atacar a la gente consigo la experiencia y puedo hacer la mutación. ¿Qué es esto? Confeccionar. Una mesa de trabajo que puede perfeccionar tratamientos make para curar a los ciudadanos enfermos, sueros para dar un impulso, mejora las armas para mejorar y personalizar tus armas. Y por lo visto no tengo nada. Tratamientos... No me deja hacer nada. Y si tampoco me dejó usar la pistola, o sea... Ni me enseñaron también. ¿Qué puedo hacer? No me deja, a ver. No me deja. ¿En serio reciclar eso? No voy a reciclar. Es relojito mío de oro. A ver, ¿qué es esto? Aumenta la resistencia, aumenta la salud. Aumenta la absorción de sangre cuando usa una mordida, aumenta la capacidad de sangre. Prefiero más absorción. Porque las pocas veces que pueda agarrarlo... Ya está. Ah, no me deja. Bueno. Ya está. ¿Qué es esto? Reabastecer todo. Ah, o sea que ahora puedo usar la pistola. ¿Me enseñás cómo equipármela? ¿O tengo que aprenderla? Jódeme que era una habilidad. Desconocido. At last, a little life. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe... Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. Solo quiero hablar. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take. I only see one. Antolitita. Dice no, yeah, lo ven raro of course. esos I que mean- desaparezca. I best check on them. Solo... No, Davide no, trattino que se basso 8 desaparezca. No sé, trattino la verdad. basso 7 trattino basso. Dice come la ai 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 ai. ¿Qué What's sucede? going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Gripe Yeah. España decía matar Killed mucha so many gente. last summer. Thought we'd seen the Ya last of había it. terminado muriendo Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing.
There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. Antolitita. But now he's killing in the Dice streets. es complice. Y eso estoy viendo. What is this place? This is Tom's bar. A turquoise Por ahora turtle. no me da. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Ah, no vi nada de lo que me estaba diciendo la mina. Bueno, no sé. Siempre abren a Are la you noche. always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Antolitita. Where is everybody? Dice ya ya Most ya people ya. are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the... Bueno, ya está. I'll Suficiente leave it. diálogo. Mucho texto. I hope I live long enough to see them that boot boys get what's coming to them. This is no place for you. Priwen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? Es You might aquí. as well come in, Aquí está. whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. Antolitita. Dice viste. Antolitita. I need Dice a ya ya word. ya ya. anyone. Tenías razón vos. Well, that's something I can do for you. No me apunté con esa cosa de vuelta. Hermano, tenés una maldita pistola, podés utilizarla. Creo. Antolitita. Dice se Asia la And mosca who might muerta. you be? Antolitita. Dice conozco de esas. A ver. No se lo diré. Usted primero. Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Sin contar que estoy hecho un charco de Someone sangre. is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Entonces puede ayudarme. A ver. ¿Qué sabe? ¿Con quién habla? Bueno, vamos a hacerlo primero. O le digo con quién hablaba para saber si era la tipa de ahí abajo. Exactamente para el sitio está al 100%, sin pruebas. Bueno, con pruebas y tampoco sin dudas. O poner directamente entonces a ayudarme. El trattino basso Tio trattino basso Geno. Dice cometelo. Bueno, voy a buscar una manzana, ponérsela en la boca y listo, amórfasela. Pero no está la opción así que... Antolitita. Dice no hay dudas. Entonces bueno. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door.
I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor? That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Me dejó confuso. O sea, me está diciendo que está cazando en la misma sombra. O sea que lo ha convertido en vampiro a esta mina también. Y no le queda de otro que eso. Y yo seguí el rastro de ella pensando que era otro. Eso no estoy seguro. Entonces... no sé si después me va a hacer la... bueno, vamos a ver. You should let me handle ¡No! this Le affair. presioné otro clic. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Bueno, acabar con él. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. Antolitita. And Dice pray we shall Sed. meet again. Ah, yo me quedé acá pensando que estaba la mina ahí escondida. A ver. $1500 de experiencia, 6000 de experiencia. O sea que si lo mato me van a dar 6000 de experiencia. Detalles. Calidad de sangre. Ah, a ver, ahora. ¿Vos qué tenés? Pista bloqueada. Bueno, esto no era. Joderme que tengo que hablar con Bebo. Interrogar a los locales. Se me fue la cámara. Are they stupid or something? I cannot enter. Pero teletransportate. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Tenés razón, porque si no, esta parte se pudiera haber entrado por la parte de arriba. Mentime que eras vos. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. ¿Entró alguien al bar? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bowl, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. ¿Eso lo encuentro de las hadas? ¿Quién es el perro de alcantarillas? A ver si me puedes decir algo. It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Bueno, me parece que este tipo no tiene nada importante que decir. I'll leave you. Are they stupid or something? I've never even been to India. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Hola, eso. Quiero
Que oculta algo, a ver. I think you're hiding something from me. I hide many things De from many Suk. people, sir. Bienvenuto a mi That's what my canal. job's about. De Suk. Dice Oli 3. Creo que oculta algo. ¿Cómo está la ISO? Goodbye, Mr. Watts. Va. De Mucho. Suk. Dice No, ¿cómo no. están? 3. Bien, bien, ¿y vos? Entonces vos me tenés que decir Evening, algo. sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop! He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure Il to talk trattino to basso Tio trattino basso Geno. Dice chiocciola Dei Suk bien why today. Pista de ciudadano, acaba de... Bueno, a ver. ¿Quién es el tipo ese? De Sos, Suk. ¿no? Dice chiocciola il Welcome back. trattino basso Did you Tio find what you trattino were basso after? I Geno can't todo say I bien have. cansada why tu. Are you sure no Tre. one else came into your bar before I arrived? Il trattino basso Tio Talk to me trattino about the basso visit Geno. from your old friend Dice William. Consuelo Will why came by cansado tonight, pero bien but he's not también. my friend anymore. Tengo el poder de... ¿Cómo se llama? De hacerlos hablar. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could De try his Suk. boat. Dice It's up by la the North triste Pier. vida He dell'adulto. sleeps there when Di- he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a Il mess. trattino Thank basso you, Tom. Tio If you trattino see basso him, tell him I Geno. don't want him back here Dice, unless he "Oh, yeah, cleans yeah, up sì." his act, okay? No me dejó leer. O sea... A no ser que recupere, creo, no sé, seguir la pista del asesino. ¿Hacia dónde? A ver. Por acá. ¿Puedo teletransportar? ¿No me deja I will teletransportarme? get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? De Suk. To this city. Dice este juego es bueno 3. Ah, ¿lo jugaste? Creo que llegué The un body poquito is tarde. still warm. This man has just been drained of blood. De Suk. Dice nunca, pero me contaron di... Ah, bueno, entonces tenemos buenas reseñas. Explora la ropa, recoge la nota, a ver qué... What's this? Some... Explora la ropa, This heridas. corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Il trattino basso Tio trattino basso Geno. This man Dice was XD. armed. He tried to defend him. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Y bueno, teletransportate. Ah, sí, que podrías dejarme usarlo. Pero no, no me deja. Tirador de primer... Ah, mira vos. Ahora sí. Anda como en mi casa, ¿eh? Oh.
¿Qué no puedo irme por acá? Vale. Eso puede suerte, ¿no? El trattino basso, tio trattino basso Geno. No hay otra forma Dice de mi ir. casa? En mi caso, en tu casa. Buenísimo ese meme. Me acuerdo cuando estaba recién saliendo del horno de ese meme. Presiona B corto para detectar un enemigo a tu alrededor y mostrar su tarjeta de enemigo. El trattino basso, tio trattino basso Geno. Bueno, pero si no quiero pelear Dice ahora. Nolo se tu dai mix di. A ver, ¿por dónde es? Lo tengo que encontrar, jodeme que tengo que encontrar. ¡Ay, no! ¿Me llegan a pegar otra vez? Mira, estoy haciendo el esfuerzo en no matarlos. Y me están haciendo las cosas difíciles. Ahí está, vamos. Déjame teletransportarme. Me gusta teletransportarme. No, ¿qué estás haciendo? El trattino basso, tio trattino basso Geno. Dice mi recuerda al darkness. William Bishop. El trattino basso, tio trattino basso Geno. Dice donde controlabas las sombras para matar. A ver, me recuerda el Darkness. Hay otro juego parecido que lo tengo acá en la galería también de juegos. Que ya lo voy a traer después. Es un juegazo, ese sí lo jugué. Pero de todas formas tiene un montón de finales, etc. Y estaría para traerlo también. Bueno, tampoco es tan difícil. Bueno, tendré que haber... ¡No, espera! ¿Qué hice? ¡Quita! ¡No! ¡Quita! Pero... estoy presionando ahí y no me curo. Ah, no, era el 1. No leí. Bueno, bancame un cachito que me estoy curando. Listo. Ay, espera, ahora que lo pienso. Este tipo no le puedo drenar. Ahí está, era así. Este es chistoso. Una criatura, o sea, que bebe sangre, le quita la sangre a otro. Irónico. Listo. Gracias. Es más, me voy a curar todo contigo. A ver. Ahí está, déjate. No, déjate. Una más. Déjame. Una más. Ay, no te lo puedo. Encima no me vas a dejar, te juro. Ahí está, listo. Después de esto te mueres. Listo. Porra usada. ¿Ya está? Revisa a las víctimas. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Okay. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal?
You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. ¿Ves? Eso es lo que yo tengo planeado hacer. Pero el juego me dice, no, vos andate despacito. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they Jódeme claimed. que He was sea el just taken timón. by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Bueno, This poor creature can't be my muestra el maker. sangre de William Wish. Could it be some subspecies of vampire? I must Ay, find a no, place to jodeme analyze que... the A ver, blood. pero me puedo volver. Déjame volver. It's locked, all right. Ay, no, me dejé un hacha. Bueno, ya está. A llevar al campito. No, ¿por qué soy tan distraído? Esto me pasó porque directamente no quería pelear con la gente. ¿O es el timón? ¿O qué es esa cosa que está usando? Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... what manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? Il trattino basso, Tio trattino basso Geno. You used Dice me il to locate timone that umilde. skull. You must know who she is. And I thought you were gentlemen. Sí, mira cómo We shouldn't regresa. talk about a lady behind her back, but I will tell you Es she que values her sigo sin privacy. entender el mecanismo, pero bueno. Me voy a quemar la cabeza. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? O es el If only that acelerador were the reality o of es the la situation. dirección. To be honest, I've always tried to avoid this Y path si es la of town. dirección, Pembroke Hospital ¿dónde está is the last la bastion aceleración? between the rest of Y London si es and la the aceleración, epidemic. ¿dónde está la The dirección? flu Il has trattino decimated basso, the East Tio End Un of trattino hechicero lo London hizo. basso Geno. Exactamente. Dice Welcome to un the front echitero lo lines of a aviso. plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself. Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden.
I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Bueno, no me dejan más opciones. Son buenas cosas. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan. Ni siquiera me dejaron elegir, o sea, hasta el propio juego dice, no, no te doy otra opción porque es la mejor opción que te puedo dar. Es la única. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. I'm coming, Nurse Crane. I'm coming. A ver. Uy, se me lengua la traba. Ahí está. It's locked. Listo, ¿puedo teletransportar? No me dejó teletransportar. It's okay, Jonathan. I'll see you later. No me dejó. Come on, you bastard! You can do better than that! Nah! It's my turn! No, el hambre. Rotten oppressive. Each heart contains the sweet of life. Drink at this river. Try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Eso no te lo voy a perdonar. Soy más gentil, lo mataré, lo dejaré. Mira, estoy entre una de esas dos. Ya está, me fue. Insult me again and I'll put an end to your misery right now. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes, that's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor, Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Calidad de la sangre. Indicador de experiencia obtendrás en un ciudadano específico. Cuanto mayor sea la calidad de sangre, más experiencia tendrás. Mesmeris. Para ver la sangre de una presa, primero debes analizarla que se aleje de la vista de los demás. Tu nivel de menor es un igual o mayor de la resistencia de los demás.
dance with him the dance of life and death. Creo que no tengo más remedio. A ver, tentación de sangre, presiona la propiedad de Clay, obtendrás un impulso enorme de experiencia, pero debes tener cuidado ya que habrá consecuencias. Comienza la vida aumentará la experiencia obtenida. A ver, ¿lo mato o lo dejo vivir? Bueno, parece como si se me hubiera clavado, en serio. A ver, a las 10. Si no dice nada, muere. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que la fuerza te acompañe. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Me parece que va a volver en vampiro, me va a querer matar. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Déjame teletransportarme, yo quiero teletransportarme. Polvo de aluminio. ¿Qué es esto? Frasco de vidrio. ¿Qué onda? ¿Por ese doctor hacemos? Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Tengo algunas preguntas. I would like to ask a few questions. ¿Cómo está el señor? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Bueno, está bien. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Acabo de conocerlo. Él me conoce más que yo. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Bueno, no vamos a decir eso porque... ¿Dónde está mi habitación? If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Bueno, tampoco me voy a acordar de eso, así que... Bancame un cachito que quiero ver por acá si hay algo. Bueno, pues parece que no. Encima, somos un doctor, somos un vampiro. Más suerte no podemos tener. O sea, podés ocultarte con un... ¿Cómo se llama? Reserva de sangre, por si las dudas. Así no tenés que atacar gente, etc. Lo tenés resuelto.
Y como sos un vampiro, no tampoco tenés que comer carne ni nada. Así que... no sé, la suerte de este tipo no tiene nombre. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Y como yo dije, no me acuerdo dónde era que me había dicho la enfermera, pero bueno. Algo por la escalera del segundo piso. Don't waste your time with me. Vamos por la escalera. Quiero teletransportarme. Nada más después me voy. Por la derecha. I cannot enter. Cerrado. Bueno, ya encontramos dónde está el doctor. Ahora nuestro consultorio. Una nueva arma. Una sierra. Sierra usada. Perfecto. It's locked, all right. Cerrado. This must be the place. Pero bancame un cachito. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Algo de dormir en un ataúd, dijo. No, mucho texto. The flower's dying. Están muriendo, It needs water. ¿Cómo le doy agua? Muestra de sangre. A ver. Analizar. Suero regenerativo ligero. Regenerate 7 puntos de salud al instante. Y 150 puntos de salud a los 15 segundos. Bueno, me faltan otras cosas más que no sé qué son. Ahora las puedo mejorar. Anchuela de clay. Bueno, me llevo la anchuela. Esta que usa arma secundaria para cuerpo a cuerpo. No, falta que haya mucho más. Reciclar. No, no lo voy a hacer. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Lanza de sangre, a ver. I have so much time now. Aumenta la regeneración de vida cuando usas la mordida en combate. Inflige cuando usas la mordida en combate. Ya está, tengo 1200. ¿Qué es esto? Barrera de sangre. Crea una barrera invisible que absorbe daño directo hasta que se desvanece o destruye. Bloquea la sangre del retroactivo en los venes y lo de defensa. Defensivas. Esto me lo llevo. Ya está, tenemos un poquito más de absorción de esto. Tenemos también de esto. No. ¿Qué esto no lo teníamos? No lo tengo. ¿What? Bueno, a dónde se ve. No sé por qué. Así no. Después cuando tenga más lo voy a subir. Pero creo que yo recuerdo que haberlo tenido. Evento importante del distrito. Cada noche las consecuencias de tus acciones pueden mejorar o
el distrito. Estado de salud también puede deteriorar debido a la diseminación de la enfermedad entre los ciudadanos. Por debajo, si el estado se asumirá en mi caso, depende de ti. Distrito. Adiós. Uno muerto. Saludable. Bueno, estén saludables. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? I'm not one to make wait, Doctor. I've patients to attend. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... No hay nada aquí. No se puede. Ningún tipo de antiséptico. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. ¿Por qué justamente está en la morgue? Behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Bueno, vamos a solucionar esto. Pero por favor, déjame teletransportarme. No voy a parar de joder con eso. O sea, tengo para teletransportarme. Déjame teletransportarme. Me da igual. No soy un superhéroe ni nada. El trattino basso, tío trattino basso Geno. Dice no le he puesto nada de atención para no echarme spoilers pero por acá sigo XD. ¿Lo reclamaste en Epic Games? Ahí está. El trattino basso, tío trattino basso Geno. Dice yes. Dale, no hay problema, Bueno, acá no hay De nada. Suk. A Osteado, bienvenidos. ¡Mi casa! Ah, ahí está. Muchísimas gracias por ese host, Daiso. A ver, arma de largo alcance. Equípate y presiona para usar arma de largo alcance e infligir daño estándar, así que como daño de aturdimiento. Ten cuidado, ya que tus municiones son limitadas. I should investigate. If they were to Jodeme que tengo que find investigar. somebody. Ah, encima son... Ok. Creo que de a dos no puedo. Así que vamos a probar la táctica de disparar. El trattino basso, tío trattino basso Geno. Dice loiare al Gandia XD pero mientras hay esta cañeado XD. El trattino basso, tío trattino basso Geno. Dice jugare asterisco.
No, 1 hora por estar esperando a que vuelva a cargar. Este me recuerda a The Vets Inside. Ahí está, hospital. No, no me dejé acá, hermano. No me dejé acá. Déjame al lado del quilombo. El trattino basso tío trattino basso Geno. Dice best inside buen juego. ¿Por acá es? Sí, por acá es. Ay, qué lindo susto me sacó ese juego, la verdad. Carta arrugada. Vamos, si está de espalda, déjame teletransportarme. Como para meter el susto mínimo. It's locked. Está cerrado con llave. Ahí está, ahora sí, ¿me vas a dejar? No hay nadie. El trattino basso tío trattino basso Geno. Dice lo recuerdo como si hubiera sido ayer XD. Y sí, hasta clip me sacaste. Fue hermoso ese día, te juro. Nunca en mi vida grité tan fuerte como ese día. Es que literal fue un grito a todo pulmón. Dei Suk. Dice clip V. El trattino basso tío trattino basso Geno. Dice dei esta poraka cuidado con lo que dices Ashi XD. El trattino basso tío trattino basso Geno. Dice horarios leg tarde XD. Dei Suk. Dice ilunga. ¿Ves? Por eso tengo que estar callado, porque si no me la mando. Ya invoqué a Dyson. Bueno, lo importante es que ahora me dejan teletransportar. Cerrada como siempre. ¿Qué? Esto parece Resident Evil. Pero ¿cómo me equipo la pistola? Sí, guacho, pero ¿cómo me equipo la pistola? Bueno, ¿sabes qué? Hacemos. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. ¿No hay más nada por acá? I cannot enter. Cerrado. Parece mi amigo Resident Evil. Está todo cerrado. Balas. Pero ¿cómo me equipo la pistola? Dice https://clips.twitch.tv/gentle comfortable collab trattino alo trattino basso xi 9 No, es que ya sabía que ibas a pedir que This key will te juro que no surely pensé grant que me eso access también, to the pero bueno. basement. Ay, ¿vos qué onda? Ah, encima. Soy buenísimo. Aquí soy buenísimo. Miña. Ahí está. ¡No! ¡Está salvaje! ¿Vos también que te gusta hacer eso? Bueno, ahora me toca. Me toca.
hizo parry. ¿Cómo hago parry yo también? Dei super. Dice Ashiwai su Sclipsia Yaya Aya. Il trattino basso, Tengo tio más trattino clips que basso directos. Geno. Dice Guai el machete lo tienen de adorno? XD. Bueno, sí, también un poco. Dei suc. Dice chiocciola il Es trattino que basso, tampoco sé tio cómo trattino equiparme basso la... Geno. Ah. A ver, yo te digo, juego... Yo soy adivino que tengo que llegar hasta esta parte para poder equiparme las cosas. Si no hubiera estado toqueteando acá el inventario para ver qué hace cada cosa. Il trattino Ni basso, tio enterado. trattino basso Geno. Dice nel control paso algo simile a XD. Es que sí. A ver, espera. Ahora es con T para cambiar. No. Hay algo que hice mal entonces. Mano hábil. ¿Cómo? Ahí está. Che, pero ahora que lo pienso, me dieron cartucho de escopeta. ¿Puedo romper esto? Se abre, no. Pero me dieron ya. Me dieron cartucho de escopeta, pero no tengo una. These No tengo una skulls feed from Hola. corpses and the husks of animals. They're not out Il trattino basso, tio trattino basso Geno. Dice ponle los cartuchos a lascia guai tienes golpes explosivos. Il trattino basso, tio trattino basso Un Geno. golpe de un Dice solo uso. Yo estaba pensando que tengo que agarrar un martillo ahí con una punta y ¡tac! Para que se dispare. Porque para que se dispare la bala tenés que pegarle en la parte de atrás. Tiene un botoncito. Que si vos lo apretás el botoncito hace como un chispeo ahí adentro y enciende la pólvora. Il trattino basso, tio trattino Pero igual basso eres Geno. vampiro, así que me da... Dice pero eres vampiro así que da igual XD. ¡Au! ¿Y vos? No, hermano, no, ya me pegaste, ya. Ay. O sea, esto es chistoso porque cuando me curo me muerdo yo mismo. ¿No me curaré yo solo si me llego a morder la lengua? Fue algo estúpido, pero se me ocurrió. Ah, bueno, pero me acabo de curar, hermano. Porque pensala, si vos te mordes la lengua, o sea, te empezás a sangrar y te absorbe tu propia sangre. No sé, cosa que... Il trattino basso, tio trattino basso Geno. Dice te chupas la sangre mira. tú solo. Él solo lo hace. ¿No viste que se muerde el brazo? It's locked, all right. No, mucho texto. ¿Qué? Investigaciones de ciudad. Si se encuentran investigaciones de ciudad, categorizadas por distritos. Puedes comenzar una nueva búsqueda. Rastreando con acceso al mapa, por lo que es el mapa. Encuentra la causa de la muerte. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Comisura de los labios, pecho abierto, pierna y brazos con lesiones. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Navegante, pecho abierto. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened.
A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Tippett has made an egregious error. Ya. Ok. Doctor, cirujano, de todo, tipo. Hermano, de lo que te pasaste comiéndote el libro, no te lo quita nadie, Es más, no es burla, es admiración, posta. Ahora que soy mortal, siendo vampiro, podés seguir curando a la gente encima después de siglos, imagínate. Pero por favor, no mate más. A ver, no, sí se abre el mismo lugar. ¿Te imaginas que siga operando el tipo acá? O sea, mirá la época que está. ¿What? ¡Eh! ¿Tiene copia o qué onda? No, vamos a hacer. Bueno, vamos a morirnos. Me da ese poder. ¿Puedo multiplicarme? O es clon de sombras. Como que se me está dificultando porque muevo el ¿cómo se llama? ¡No! Mira, esto, ¿ves? Mira, se muerde el solo para consumir su propia sangre. Y ahí se cura. Ahí. Bueno, ya está. Bueno, solo te quiero pegar, pero no me... Listo, te agarré, en fin. Ah, que le puedo pegar a la sombra también. Ay, no, me quedo sin energía, no puedo teletransportarme. Il trattino basso, tio trattino basso gelo. Dice después de 500 años se le vayó la vida XD. Sí, o sea, imagínate. Ay. Encima, por ahí se le erran los golpes. Pega al aire. ¿Qué ese escudo lo regenera? Sí, mortal. Imagínate pelear con este tipo sin tener estos poderes, o sea... O la tenés...
casi imposible o te termino matando. Porque si no fuese por está atacando uno, el otro te viene por la espalda y te muerde. Uy, cúrate, cúrate, cúrate. Ey, el escudo, ¿ya me lo rompieron? Regenera, 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 regenera. Oh. Toma, listo. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Realmente jodido el tipo. Casi me mató en una parte. Es que el juego me perdonó la vida. Literal. Ah, solo tengo que hacer esto. Y yo queriendo ir por las escaleras. Muestra el sangre de revitalización de la fluidez. A ver. Uy. Esto no era. Regenera 60 puntos de sangre al instante. Tendría que mejorar a ver, aturdimiento 10. Mejora de armas. Puedes mejorar tu arma a nivel con ingredientes adecuados, infligirá más daño y también podrás acceder a ranuras personalizadas. A nivel 2. Aturdimiento 15. Esto es lo que yo quería. Listo. Aturdimiento aumentado. Genera 3 puntos de aturdimiento cuando el arma está en blanco. ¿Y esto? Manejo acentuado. Reduce el consumo de resistencia en 10%. No, me sirve más esto. El H es el que más pega, pero también hay que quitar más resistencia. 65, 65. Velocidad de ataque. Cierre capaz de cortar hueso. Bueno, eso no. Me gusta más el hacha. Estoy ahí tipo de bombero. No tengo más nada que hacer. Ah, mira, hola. A ver, vamos a probarlo. De 2 golpes, ya está. Sí, ahora sí está chita el árbitro. No sé si funciona con los jefazos, pero... Confecciona el tratamiento de la fatiga. Más ruido al caer. Interroga al recorrer tips sobre el error médico. Interroga sobre el error médico. Bueno, bancame un cachito. Gracias por esto. No, vení acá. Vos sos un peligro. Son un peligro. No, ¿por qué? A ver, ya. Vamos a... El escudito, por favor. Ay. La siguiente mejora, si es que... Ay, desgraciado. Ahí está.
Una más, una más. Listo. Bueno, ya moriste, por favor. 3 años para pegarle el hachazo. Ahí está, al fin. Y vos te voy a usar para regenerar. Cuando tenga estamina. Venía, a comer. Ahora sí te va. Pero voy a tener que matar. Principalmente porque sos un peligro y vas a terminar matando a todos. ¡No! O sea, nos vamos a estar chupando la sangre ambos. Una vez vos, otra vez yo y así. Y no nos terminamos de matar nunca. Reloj. Eso no sé qué es. ¿Ya está? ¿No hay más nada? Turno nocturno, búsqueda principal. Ayuda al hospital en el verano que contenga la... confección y tratamiento de la fatiga. Espero no haberme gastado las cosas en haberme mejorado la estaca. Eso es lo que estoy esperando. Aparte de que termine de cargar la pantalla. Gracias. Y ahora que lo pienso todo un poquito. ¿Y los tipos que estaban en la parte de atrás? Usted. Marcamos un cachito que se me regenere. Listo, chao. No los puedo dejar vivos. Uno más. A Morphy. El Morphy. Wey, pará. El Ultra Combos. Listo, chao. Jódeme, ¿qué estuvieron haciendo ustedes? Jódeme que estuvieron matando gente acá. Saludable. Perfecto. Ahora bancame que quiero ver si no queda... ¿Ve? Quedan estos dos. Y si los dejo, luego me van a tirar problemas. Bancame un cachito que después se me regenera. Me activo eso. No me grites a mí. Hace más daño la habilidad de sangre que la propia hacha. Ahí está, 70. Bueno, acá ya me lo van a quitar. Ya sé que me lo van a quitar. Sí, me la quitaron.
Y yo que era feliz teletransportándome. ¿What? ¡Mira ese tipo! ¡Mira ese tipo! Anda como yo en las partidas de Fortnite. A ver, tendré que estar por acá el tipo o la enfermera. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here El at the nuevo Pembroke. cirujano de... Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Pero ¿por qué me ves Welcome así? to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Preguntas personales. Cuéntame sobre el personal. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Bueno, ya sabemos algo de ese tipo. How are things? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers, Aquí estamos and we're trying to hold fast, pero... but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Pero ¿por qué me ves así? Bueno, este ya está. Preguntas personas. Error del médico de tipo. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Corrió un... A ver. Mira, acá... Ella encubrió... Creo que desde lo poco que estuve leyendo, porque no alcanzaba a leer mucho. Cubrió, mejor dicho, cubrió lo que hizo el otro tipo. Y el otro tipo se había equivocado y le había dado una sobredosis al tipo y por lo tanto llegó a la muerte. Y lo intentó operar de vuelta para salvarlo, pero no... O encubrirse o no sé qué quiso hacer exactamente también. Pero bueno. A ver. Streamlutzbot, bienvenido a mi canal. Hola bot. No tenía derecho, a ver. Dado las circunstancias, muchos profesionales en este lado no estarían a su alcance por obvias razones. Y lo que hizo tampoco estaba bien. Corrió gran riesgo. No tenía derecho. A ver.
No sé qué decir. Yo soy muy malo tomando decisiones. ¿Qué deciden ustedes? A ver, ¿se la dejamos pasar? O directamente no se lo dejamos pasar con diciendo no tenía E il derecho. trattino basso Tio trattino basso Geno. Dice riesgo. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Se requiere pista. Tell me what Dr. Tippett did. I know his... No, esta no, ya. You mean... Goodbye, nurse. Nos falta cosas, pero ya sabemos que esta es la enfermera. Turno nocturno. Ayuda al hospital a contenga la confección. Bueno, por acá no era, pero... ¿hay algo? No. What? O sea, ¿dónde confecciona la... este frasco de vidrio? ¿Qué es esto? Escondite. Ah, esto es un escondite. Y esto, bueno. Más ruido hacen al caer. Búsqueda. Interrogar a... Tips. ¿Dónde está Tips? No sabe. ¿Vos sos Tips? ¿Quién sos vos? Desconocido. De paso vamos a la mesa de crafteo a ver. Desconocido. Está cerrado. No me dejan teletransportarme. Doctor. Ah, este no es. Bueno, me van a tener que bancar. Tengo que irme a la mesa de crafteo. Acá está. A ver, ¿qué puedo confeccionar? ¿Y el mouse? Ah, a ver, confección. Tienes componentes suficientes para confeccionar el medicamento de tratamiento para la fatiga. Perfecto. Tratamiento para aceptar anemia, fatiga. Listo. No sé si cuántas tengo que crear. Ya el medicamento de Dorothy en la sala de pacientes. Listo. Menos mal que no me consumí todo. Il trattino basso Tio trattino basso Geno. Dice Yapio me retiro se qui da noi no sabemos quizza manana. Finally, you've returned, Il Doctor. trattino basso Did you Tio find anything trattino of value? basso Geno. Yes, Dice You've worked suerpia your nel first miracle, directo. Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. No Duty calls. reímos, que no. Que When the storm has descanses. passed, I'll show you how to mix the remedy yourself. in the same Muchísimas basin. gracias por eso. Il trattino basso Many thanks, Tio Doctor. trattino basso Geno. When you finish, Dice ai nostri Itrios. He's been looking for you. It's No, impressive. cuidado. A ver, enfermedades. Disminuye la calidad de la sangre. El ciudadano trata con el medicamento correcto. Habla con el paciente de la habitación se encuentra para comprobar su estado de salud.
sopló en el hospital. This hospital seems to be falling Good evening. apart. I'm Dr. Reed. Sí, doctor. Can I help at all? No. Really? ¿En serio? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Pero, a ver, vamos a ver. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Deberían... I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk. O sea, no me querés hablar, no te... Se requiere pista, se requiere pista. How painful. So painful. I'll let you get some... I'm alright. Don't waste your time with me. Fatiga. A ver si ella me quiere hablar sobre ti. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your... Su vida en Londres, a ver. What can you tell me about yourself, Miss... Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Don't waste your time with me. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? Me parece que la estamos interrogando como para ahí I amorfala. teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Le cobró. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Goodbye, Mrs. Goswick. Bueno. Good evening, sir. I'm Dr. No sé Reed. con quién May I help dijo que I tenía. don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. A ver. Parece preocupado por su familia. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. How did you manage to get her back? I managed to get her back. She was 14 years old. 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 She was 14 years old.
Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Tenés mala suerte, ¿no? ¿Se encuentran bien tus hijos? How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. A ver, ¿qué podemos hacer por vos? Acerca del hospital. Are you satisfied with your treatment here? Well, Bien. it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Los médicos discuten sobre su Tell me caso. about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Tell me about No me está dando ninguna I'm just a solución para regular este guy problema. waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. O sea, me está diciendo que solamente una fractura de brazo. A ver, ¿qué puedo hacer por vos? No me deja. Ahí Goodbye está. for now. Reads me like a book. A ver, por lo que yo recuerdo, interroga sobre el error. Habla con Edgar. Dorothy, no, Dorothy está haciendo las cosas bien. ¿Vos? ¿Quién sos vos? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working. Dr. Reed. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but... Thank you. I am Thoreau Strickland, Doctor. Pregunta personal, esto no tiene nada por ahora, no sabemos nada. Cuenta sobre usted. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic.
It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Es obvio que ya no se ríen, o sea, mira todo el quilomboso que son, o sea, son médicos. La peor parte de una epidemia se le llevan a los médicos. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Ingredientes faltantes. Goodbye, Doc. Muchísimas gracias por la charla, la verdad que bastante larga, pero interesante. Tenemos otra persona que puede ayudar con las transfusiones de sangre. Recuerda que la sangre no, estos tipos los necesito para la... ¿cómo se llama? Busquen SOS. Bueno, ahora saben. Howie, esta. Vos le cobraste. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. Bueno, I don't doctor, think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Bueno, yo ya le digo que directamente no le voy a caer bien a mucha gente, así que bueno. Su vida en Londres, vamos a ver qué es lo que haces, etcétera. A ver si estás justificado lo que hiciste. Como esta es la situación aquí. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? A ver, durante mucho tiempo has sido enfermera. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. ¿Por qué Milton tiene mal humor? Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Milton. Y yo sigo sin encontrar el otro tipo que supuestamente, o sea... No, supuestamente, lo dije mal. O sea, que se equivocó en la dosis. Pero especialmente los profesionales. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. Bueno, vamos a ver por qué. A ver. No me dice nada. Bueno. Goodbye, nurse. A lo mejor me estoy equivocando. What? It's locked. Bueno. Creo que me la mandé pensando que era ella, pero bueno, ya está. A ver, este no es todavía. Ya está, lo hago otro día. Pero
tengo que seguir buscando a este tipo. Interrogan al tipo sobre el error médico. ¿Dónde estás? Corcoran Tipper. Bueno, vos no, doctor. Vos no sos. Menos. Tampoco. Aquí estás, desgraciado. Me hiciste buscar por todo el edificio. Entonces es cierto, el famoso Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? ¿Nos conocemos? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Se vive en Londres. A ver. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Pues la situación, cuéntame sobre... What can you tell? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the... Bueno, me pase personas. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Bueno, la verdad que me encantaría que el juego tuviera en español, como para no fumarme todos los títulos, porque llega un momento donde me canso de leer. No estoy acostumbrado a leer tanto. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Es igual en todas partes. Las personas son más... It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Bueno, vamos a hacer acerca del error médico. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. I will cover for you, Dr. Tibbets, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually.
I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. Goodbye, Doctor. Creo que fue lo mejor. En este tiempo los que no nos sobran son Good evening, personas con I'm estudios Dr. por ahí. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. ¿En serio que eres un mercader? Jodeme que sos un mercader. Bueno, listo, se va a repetir lo mismo. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Dame una escopeta. A ver. Escopeta de... Lo sabía. Sabía que en alguna parte tenían que darme una escopeta. ¿Cómo era? 315. ¡Ay! Está carísima. A ver, ¿qué puedo vender? Vender armas y módulos. Parte de manija común. Parte de una manija que puede usarse ese programa de manija común para cualquier arma que luche por cuerpo. Parte del gatillo común. Pequeña cantidad no probablemente venga de una fábrica. No se para meter. Soldaduras. Es que tampoco sé muy bien qué puedo utilizar de estas cosas y qué no. Buen valor de reventa, 14. Cigarrera, buen valor de reventa. Este artículo puede reciclarse por comer. Anillo de bodas, anillo de... Bueno, este... Chao. Lo demás lo puedo reciclar para conseguir componentes, así que no. Pequeña parte de manija común. Bueno, ya no. Las balas. Chao. Tengo un límite, puedo ir a recoger más. Total, ni el arma tengo. Bueno, ahora, habla con... Bueno, con Edgar. ¿Dónde está Edgar? Ahí arriba. Ahí está. Volvemos al combate, pero... Creo que lo voy a dejar acá nomás. No, por acá no. Ahí está. A ver, Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire.
One might say a gift from heaven. Esto no es un regalo. Las palabras no son un alien. Son una paradoja. A ver, de por sí no es un regalo. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. No hace falta pedir disculpas. Necesitamos... Bueno, sí. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. A ver, me estoy enganchando y vamos a ver qué tenemos que ayudar con la señorita. Habla con el benefactor del hospital. ¿Dónde tengo que irme? No, ¿cómo quito esto? No, borra marcador, ahí está. Comerciante, escondite. Ahí está. Encima es la otra chica del vampiro. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Y la verdad que es una sorpresa bastante. Pero aún más sabiendo que están hablando libremente de que son vampiros y hay un tipo ahí enfermo al lado. O sea, que tampoco... Más discreción, hermano. Tengan más cuidado. Pero bueno, siento... ¿Sueña? ¿Le gustan los vampiros? Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss.
These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Vaya que franco. Solo necesito información. You are aware that I too know the thirst for the scarlet nectar. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. A ver, primero principal, discreto no soy. Lamentablemente discreto no sé para nada, pero me voy a guardar. Porque ya necesito descansar un poquito. Después voy a seguir con... habla con Harriet en el hospital. Después vamos a continuar con esto. ¿Qué es esto? Bueno, más cositas. The flower's dying. Sí, pero It no... needs water. ¿Qué te cuesta dejarme llevarle un vasito de agua a la plantita? O dejarla acá del costadito, ¿no? Como para que por si las dudas llueve. A ver. Ya está, a ver, esto... Vamos a reciclar todo. Esto no puedo hacer, no. Bueno, vos, mejor ni te arreglo ni nada. Vamos a dejar uno de cada uno. Bueno, mejor uno nomás. Por si la duda después me piden. Bueno. No sé si se me guardará en la partida mientras estoy acá, pero bueno, vamos a ver. Salto. Vela de sombra. 5 resistencias para usar en el caminar. Alternar. Agota tu resistencia para desvanecerte en las sombras y ser invisible a la mayoría de los enemigos. Normalmente en este estado consumirás más resistencia. Si se agota tu resistencia, atacarás o esquivarás o saltarás de la sombra. Ok. Si ataco, esquivo o algo, salgo de ahí. ¿Qué es esto? Ira. Siempre he perdido tiempo. Bueno, estas cosas no las tengo todavía. Esto. Bolsa médica. Ahora puedes llevar 3 sueros contigo. Ahora la cantidad de balas que puedes llevar. Bueno, yo quiero llevar esto. No. Pensé que la tenía, pero no la tengo.
proteína. Aumenta la resistencia, aumenta la salud. Cuando usa una mordida. No, esto no. Yo los quiero matar. Restablece. Con otras cosas. Costo 220 daño. Golpea con el corte que salta que corta todas las criaturas vivientes ubicadas frente a ti. Bueno, me la voy a llevar solamente porque pega muchísimo. Listo, ya no tengo más nada. Después me voy a llevar esto de las sombras y no sé qué más. Ya está. Bueno, gente, muchísimas gracias por todo, en serio. Se lo agradezco. Espero que les haya gustado este jueguito. A ver, espero que le pase la cara. Bueno, medio rara. Bueno. Podemos decir que es algo alérgico de algo, pero bueno. Muchísimas gracias por todo, en serio. Se lo agradezco a todos los que se pasaron. Y nos vemos en la siguiente. Adiós, gente.